Durante una consulta nocturna, me encontré con mi esposo afuera de la sala de partos. Dentro estaban su pequeña amante y su hijo recién nacido, y yo era la cirujana jefa de su hijo. A las 2 a.m., me llamaron para una consulta en el departamento de obstetricia. Fuera de la sala de partos, una figura familiar. Era mi esposo, Charles, quien se suponía que estaba trabajando en el extranjero. Cuando Charles me vio, sus ojos estaban llenos de pánico y parecía a punto de hablar, pero no tuve tiempo de preguntar por qué estaba allí antes de correr a la sala de partos para ver cómo estaba el recién nacido. El bebé tenía un tumor congénito en cráneo, por lo que el equipo de obstetricia había solicitado una consulta conjunta con neurología y oncología. Como especialista en oncología, naturalmente me convertí en la cirujana jefa. Los colgas charlaban sobre los chismes de la sala de maternidad. La chica solo tiene 22 años. Se graduó hace poco. Se casó antes incluso de graduarse. Tuvo un hijo fuera del matrimonio. El padre espera a fuera. Probablemente bastante mayores. Intercambiaron miradas significativas, sin decir nada más. Como médico, a menudo me encuentro con situaciones tan melodramáticas. Nunca imagine que este tipo de telenovela me sucedería algún día, ni imagine que Charles me traicionaría. Mirando hacia atrás, sé que había señales por todas partes. Charles no dejaba de elogiar a una estudiante a la que había asesorado hacia un año. Hace 6 meses, se fue repentinamente al extranjero para un programa de formación avanzada de 2 años. Estaba demasiado ocupado con el trabajo como para sospechar nada. Me di cuenta de que la mujer que estaba de parto debía ser su alumna, Fiona. Debieron de haber cuidado justo después de que ella se graduara. De no ser por esta emergencia, me habría seguido mintiendo. Me recuperé y comencé a prepararme para la cirugía. Fuera quien fuese el hijo, como médico obligado por el juramento Hipocrita, tenía que hacer todo lo posible por salvarlo. Después de 2 días y una noche, con un total de 4 cirugías mayores y menores, finalmente salvamos esta pequeña vida. Sin embargo, debido a que el tumor era demasiado grande y presionaba los nervios, el niño podría desarrollar la parálisis cerebral. Cuando terminó la cirugía y salí del quirófano, a Charles sosteniendo a la nueva madre en la entrada, con aspecto ansioso. ¿Cómo está, Susan? El bebé, Mi corazón murió de repente por dentro. 2 días y una noche, 36 horas. Reales 4 cirugías, casi desmayándome 2 veces en la mesa de operaciones. Sin embargo, en su corazón, solo estaban su amante y su hijo. Ni una sola palabra de explicación para mí. Dije mecánicamente. El niño está fuera de peligro de muerte, pero probablemente desarrollará parálisis cerebral. Por favor, prepárense mentalmente como miembros de la familia. Susan, bruja venenosa. Has violado la ética médica. Solo porque viste que Charles y yo teníamos un hijo juntos, aprovechaste esta oportunidad para dañar a mi bebé. Fiona intentó abalanzar sobre mí, pero Charles la detuvo. Susan, me has decepcionado mucho. Pensé que eras una persona recta y amable. Nunca imagine que dejarías que los sentimientos personales interferieran durante la cirugía. Si tienes algo contra mí, discutate conmigo. ¿Cómo pudiste soportar hacer esto a un bebé recién nacido? Charles abrazó a Fiona, que sollozaba, mirándome con profunda tristeza. Mis colgas estaban atenitos ante este repentino giro de los acontecimientos. Nadie esperaba que me convirtiera en el protagonista de semejante culbran. Bofetada. Le di a Charles una sonora bofetada en la cara. Aprovechando su aturdimiento, agarra Fiona del pelo y le di otra bofetada contundente. Fiona intentó abalanzar sobre mi para Luca, pero mis colgas la retuvieron rápidamente. Adúltero sin vergüenzas, os atreves a acusarme. Lo doy todo en cada cirugía. Nunca le he fallado a nadie. Le clave el dedo en el pecho a Charles. Pero tú, mientras yo salvaba vidas, estabas liado con alguien e incluso te quedaste embarazada. ¿No se suponía que estabas en el extranjero? ¿Esto la llamas ampliar tus estudios? Charles, sabiendo que estaba equivocado, evitó mi mirada, apartando la mirada. Fiona, sin embargo, se aferró a su brazo y dijo, Charles, nuestro hijo, nunca se recuperará en esta vida.
Charles levanto la cabeza de repente. El niño es inocente. Si me ideas, desquitate conmigo. Es una experta en oncología. Como pude un pequeño chuma de ya un dano tan duradero. Solo porque no pudes tenejillos, denarias incluso a los míos con otra persona. Susan, lo hiciste a propósito. Mirando el rostro frenético de Charles, me pregunté como el joven alegre que una vez a mí se había convertido en esto. Este es el precio de tu engano. Mi burl. En lugar de enfuirse conmigo, mi ya piensa en el futuro de es niño. Fiona gritó con voz de caballo. Charles, has que queens danaran a nuestro hijo pagan el precio. Charles consoló a Fiona. Fiona, primero vimos a nuestro bebé. DJ el resto a mi. El incident pronto llegó a oídos del decano. Me concedió 2 meses de permiso para descansar en casa. Este incident también me hizo reevaluar a Charles. Era un graduado universitario del campo. Numbers conocemos durante sus estudios de maestría. Después de graduarse, el curso su doctorado mientras yo comenzaba mi carrera de medicina. Prácticas. Durante su doctorado, su salario era lamentablemente bajo y yo mantenía a toda la familia. En esa época, me quedé embarazada, pero él se encontraba en una etapa crítica de su investigación. Debido al inmenso estrés, sufrí un aborto espontáneo. Después del aborto, mi salud se deterioró gravemente y durante todos estos años, no volví a concebir. Mientras tanto, Charles, gracias a la recomendación de mis padres, consiguió rápidamente un puesto en la universidad y se convirtió en el profesor más joven. Con los años, se distanció cada vez más de mi. Pense que era solo que la pasión se desvanecía, convirtiéndonos en compañeros casi de familia, pero nunca imaginé que me engañaría así. Al quinto día de mi permiso, Charles me llamó. Susan, dejé congelaste mi cuenta bancaria y embargaste la propiedad. Su voz, cargada de rabia, sonó por teléfono. Si, he solicitado la preservación de activos. ¿Hay algún problema? No quería levar las cosas tan lejos, pero parece que el divorcio es inevitable ahora. Dije con desdén. Debería ser yo quien sacara el tema del divorcio primero. Es tan manchado. No quiero cosas de segunda mano. Dicho esto, colgué el teléfono. La claridad de una mujer suele lega en un instant. Cuando entra en el quirófano, aun conservaba una pizca de esperanza, pero lo que sucedió fuera de la sala de partos la destrozó por completo. Una mujer lucida suele ser inteligente y decidida. No perdí ni un segundo durante estos 5 días libres. Hice un inventario de nuestros bienes. Perdí ni un segundo durante estos 5 días libres. Hice un inventario de nuestros bienes conyugales y solicité al tribunal la preservación de bienes. Voy a asegurarme de que Charles no reciba nada. Al día siguiente, recibí una citación judicial. Susan, tu marido ha solicitado el divorcio. Por favor, comparece a tiempo. Ja. Todos los documentos estaban listos, solo faltaba la urgencia. Cuando llegó el momento, leg punctual. Charles estaba claramente bien preparado. Susan se ausenta de casa 360 días de los 365 del año. Nuestro vínculo matrimonial se ha roto irremediablemente. Solicitó el divorcio y la división de bienes. Su señoría, es cierto que nuestro matrimonio se ha roto, pero solo porque Charles tuvo una aventura. No la engañé. Todo requiere pruebas. ¿Cómo te atreves a acusarme falsamente de adulterio? Lo ignoro por completo y me volví hacia el juez, diciendo, hemos presentado el informe de la prueba de paternidad. ¿Cómo pudiste tener una prueba de paternidad? Charles parecía incrédulo, pero en un instant, comprendió. Susan, debería haberme divorciado de ti hace mucho tiempo. Todos estos años me has estado protegiendo. Levo medio año ausente y aun así lograste preservar mi información genética, dijo Charles apretando los dientes. Paris que olvidaste que teníamos el ritual de atarnos el pelo en nuestra boda. Tu pelo siempre se ha guardado en casa. ¿Y que hay de la información genética del niño? ¿Y sigues afirmando que no manipulas nada durante la cirugía? La craniotomía requiere rajar la zona quirúrgica, ACIQ, por supuesto, el pelo tenía que desaparecer. Puse los ojos en blanco. Lo planeas desde el principio, ¿verdad? Sigue siendo tan fría, despiadada y egoísta como siempre.
orden en la sala. El juez no pudo soportarlo más y puso la gavilla. Su señoría, Charles Lever medio año cohabitando con otra mujer, y su hijo nació hace 7 días. Durante este periodo, afirmó estar estudiando en el extranjero. Hace unos días, Charles intentó transferir bienes, pero, afortunadamente, había solicitado la preservación de activos. Dadas las circunstancias, solicitamos que Charles se quede sin nada y que se implemente la división inmediata de los bienes. Juez, se concede la petición del demandado. Cuando Charles salió del juzgado, su rostro estaba tan oscuro como el fondo de una ola. Había esperado reclamar la mitad de los activos, pero en cambio, entró corriendo como un tonto y terminó sin nada. Un solo rastro de la fortuna de 50 millones iría a él. Charles echaba humo de rabia, Susan, bruja intrigante. No te pongas demasiado arrogante. Hicis dano a tu propio hijo de esta manera, y el karma te alcanzará. Si el karma me alcanzará o no, quién sabe? Pero el tuyo lego rapido. Te has cuidado sin nada más que la ropa que levas puesta. La sonré alegremente, seri la puerta del coche de golpe y me alejé a toda velocidad, viendo como el rostro livido de Charles se encogía en el espejo retrovisor. Mi espada del humor. Un festín de celebración duplicaria la alegría. Todos estos años, he estado ocupado con el trabajo, así que debería tomar estas largas vacaciones para relajarme de verdad. Justo al regresar de mis vacaciones, recibí una llamada del director del hospital. Susan, Fiona te está demandando por negligencia médica. El juicio empieza mañana. Lo entiendo, director. Sin dudar asistía, respondí. No te preocupes. El hospital ha contratado a los mejores abogados. Después de todos tus años de dedicación, todos creemos en ti y te apoyamos. En todos mis años de ejercicio de la medicina, nunca he cometido un solo error. Entonces, ¿por qué temer estas falsas acusaciones? Al día siguiente, mi abogado y yo llegamos puntuales al juzgado. Fiona también había contratado a un abogado. Se había vuelto más lista. Desde el principio, Fiona me acusó entre lágrimas de estar celosa y de hacer daño deliberadamente a su hijo. Esta línea de argumentación reveló accidentalmente que ella era la otra mujer y que había tenido un hijo fuera del matrimonio. La cara de su abogado se puso verde. Finalmente, Fiona se caló y su abogado comenzó a presentar material con fundamentos legales relevantes para mis presuntas violations y pruebas que lo respaldaban, culminando en una lista de demandas de indemnización. Fiona es realmente atrevida al exigir 50 millones de dólares en compensación. Nuestro abogado presentó con calma los registros quirúrgicos de día, el formulario de consentimiento de la operación, el historial médico del paciente, el informe patológico del tumor y la investigación clínica sobre el esqueletosis tumoral. En resumen, el esqueletosis del demandante se encuentra dentro del rango normal de complicaciones postoperatorias. Nuestro cliente no ha cometido ninguna negligencia médica. Claro y directo. Después de todo, este abogado fue contratado por el hospital. Fue médico en nuestras instalaciones antes de dedicarse al derecho tras sufrir litigios médicos. Sabe exactamente cómo proteger a los médicos. El abogado de la parte contraria estaba completamente perplejo. Fiona estaba furiosa. La cirugía tardó muchísimo, pero fue solo un procedimiento mena. Debe algo raro. Aquí está el registro de duración de cada cirugía junto con los recibos de uso de consumables. Es una experta líder en oncología. ¿Cómo podría haber complicaciones duraderas? Este es el informe clínico sobre la resección de un tumor cerebral en bebés. El riesgo de parálisis cerebral como complicación está hasta el 90%. Y la probabilidad de morbilidad neonatal también aumenta en consecuencia. Eso es imposible. Solo tien celos de mi. Celosa de Q est con Charles. Celosa de Q puede tener hijos. Genial. Mientras hablaba, Fiona perdió el control gradualmente, se quitó el zapato y me lo lanzó. El faraón inmediatamente se adelantó para sujetarla. Sin duda, había ganado el caso. Fuera del juzgado, Charles vino a recoger a Fiona. Ella corrió a sus brazos, llorando como si se le fuera a romper el corazón. Susan,
Como te has vuelto tan egoísta, insensible y despreciativa de la vida? Alguien como tú no merece médico. Charles frunció el seno, con los labios apretados. Has lastimado el nieto que mi tía anhelaba. No te dejara ir Fiona menciono a mi ex-suegra. Aciq mi ex-suegra sabía de Fiona desde el principio e incluso aprobaba tácitamente esta niña. En ese caso, yo tampoco tengo por qué continuar. Efectivamente, un par de días después, la madre de Charles llamó. Susan, por qué no puedo entrar en la urbanización, dijo la voz ansiosa de la madre de Charles. Me quite la mascarilla con cuidado. Oh, Charles yo estamos divorciados. Esta propiedad ahora es mía. Esta es la casa de mi hijo. ¿Cómo te atreves a ocuparla? Estás divorciado ahora. Esta casa debería ser devuelta a mi hijo. Colgué el teléfono directamente. De todas formas, la administración de la propiedad le impediría entrar. Poco después, la marona mi puerta. Señora, alguien ha informado de que está ocupando ilegalmente una vivienda. Por favor, cupe con nuestra investigación. Abri la puerta y me encontré con dos policías de pie junto a los, con la madre de Charles con air de suficiencia. No me abrirías la puerta, pero, te atreves a negarte la policía? Esta es la casa de mi hijo y no dije que se la leven. Ignora la madre de Charles. Agents, ¿algún problema? Cooperar plenamente con la investigación. Esta señora afirma que han ocupado ilegalmente su residencia. Por favor, presenten los documentos pertinentes. Sac todo de una vez, la escritura de propiedad, el certificado de divorcio, la sentencia judicial y el comprobante de transferencia de la propiedad. Mi divorcio de su hijo. Se fue sin nada porque me engañó durante nuestro matrimonio e incluso tuvo un hijo. Todos los documentos están aquí, agent. Por favor, tomen su tiempo para revisarlos. Miente. Mi hijo nunca me engañó. Nunca estuvo en casa. Debió detener a un hombre afuera. Mientras hablaba, la madre de Charles se abalanzó sobre ella para arrebatar los documentos. El agent frunció el seno y levantó la mano para bloquearla, diciendo con severidad, no interfiera en nuestra investigación. De lo contrario, será acusada de obstrucción a las funciones oficiales. La madre de Charles fue intimidada y silenciada por la policía. Mientras los agents revisaban cuidadosamente los documentos, la madre de Charles recuperó la compostura y volvió a bramar. Agent. También lastimó a mi nieto. Manipuló la cirugía deliberadamente, causando parálisis cerebral. Casi me río de la rabia. Al parecer, Charles no se había atrevido a decir nada a su madre. Descart el veredicto de la disputa médica y dije con frialdad, el caso se resolvió anteayer. Los dos policías parecen estrenados al término de revisarlos. Los documentos están en regla. La madre de Charles se puso frenética. ¿Cómo pueden ustedes, agents, permitir que una mujer tan cruel viva en la casa de mi hijo y lastima a mi querido nieto? Mientras hablaba, intentó abalanzar sobre ellos. Los dos agents les dieron una advertencia. Y presentaron una denuncia falsa y ahora intentan agredir a los agents. Esta es su advertencia oficial. Un incident más y serán detenidos. Mi hijo es profesor universitario. Y ninguno de ustedes se atreve a ponerme la mano encima. Pero ¿por qué la policía la escucharía? La retuvieron de inmediato. La madre de Charles estaba furiosa. Lo entiendo. Están conspirando para trabajar juntos. Susan, malvada mujer. Estafaste el dinero de mi hijo, le hiciste daño a mi nieto, y como no pudes tener hijos, no dejarás que mi hijo los tenga con otra. Habel con frialdad. De verdad no sabe si puedo tener hijos o no, y por qué no puedo. La madre de Charles se quedó paralizada ante eso y no pudo decir ni una palabra. Después de mi aborto, mientras descansaba en casa, la madre de Charles vino a visitarme y me trajo un remedio casero, obligándome a beberlo. Después de beber durante 3 días, tuve una hemorragia profusa y me llevaron de urgencia al hospital. Desde entonces, no he vuelto a quedar embarazada. Además, la casa don vives estará en mi nombre. Te doy 3 días para que te mudes o contratar una empresa de mudanzas para que tire todas tus cosas. Esa es la residencia de ancianos que mi hijo me compró. Y le hiciste daño a mi nieto y ahora quieres hacerme daño a mi también.
Te digo que mi hijo tiene mucho dinero. Solo espera y Laura. El policía se levó a la armada de Charles Arrastras, que seguía gritando y maldiciendo. 3 días después, leg puntual al lujoso apartamento de la armada de Charles con un cerrajero y una empresa de mudanzas. Ami orden, el cerrajero abrió la puerta de inmediato y los de la mudanza empezaron a sacar las cosas una por una. La anciana tenía bastantes pertenencias. Observa los de la mudanza trabaja durante 2 horas hasta que hoy subos en las escaleras mientras hacia una la armada. El divorcio es definitivo. De todos modos, a mi hijo nunca le importa realmente, solo es un médico pésimo que ni siquiera se pone un huevo. El equipo de la mudanza intercambio miradas incómodas al esto. Sigue trabajando. Triple pega, dige. Todos inmediatamente aceleraron el paso. La armada de Charles, con su teléfono en la mano, gritó de inmediato en estado de shock al ver la puerta principal abierta de par en par. ¿Quién es? ¿Cómo te atreves a abrir mi puerta? A plena luz del día y estás robando. Agarro la ropa de un trabajador con ambas manos. Voy a llamar a la policía. Vienes conmigo a la comisaría. Solo entonces me vio sentada en la sala de estar. Bueno, me preguntaba quién tuvo el descaro. ACIQS2. Ni siquiera he saldado cuentas contigo todavía, y aquí estás irrumpiendo. Segunda hermana, ¿qué pasa? ¿Alguien está robando? La armada de Charles aún no había terminado. La ex esposa de mi hijo me está acosando, robando mis cosas y quiere hacerme dormir en la calle. Rapido. Espera. Y vamos. Los trabajadores no paraban de sacar cosas, y la armada de Charles no podía detenerlos, por mucho que lo intentara. Me miró fijamente, sentada en el sofá, y dio patadas furiosa. Espera a que mi hijo se encargue de ti, Charles. Susan está intentando apoderarse de mi casa y hacerme dormir en la calle. Ven a salvarme. La anciana montó un espectáculo dramático, llorando lágrimas de cocodrilo. Yo estaba haciendo mi juego, ignorando su actuación. Charles legó enseguida. Y en cuanto legó, su madre lo agarró y le soltó sus quejas. Al ver el caos, Charles gritó, "Paren todos." Pero nadie lo escuchó. Los trabajadores estaban ansiosos por terminar de moverse rápido para cobrar el triple. Charles se adelantó y me tiró el teléfono de la mano. ¿No has causado y suficientes problemas? Debería ser yo quien te lo pregunte. ¿No has causado y suficientes problemas? Me puse de pie y lo enfrenté directamente. Hijo, écala. Esta malvada mujer mató a mi nieto y ahora intenta hacerme daño a mi también. Justo entonces llegaron los parientes de Charles. Siete u ocho en una multitud ruidosa. Irrumpiron como un en jamba. Segunda hermana. Estamos aquí para apoyarte. Charles también está aquí, pero no podemos dejar que tu madre sufra. Trabajo muy duro para criar. No le rompa el corazón por una forastera. Todos ustedes, deténganse ahora mismo. Mientras gritaban, sus parientes agarraron a los trabajadores y comenzaron a pelear. La escena rápidamente se descontroló. La armada de Charles se abalanzó para intentar golpearme, pero yo corrí el vano, cerré la puerta con llave y llamé a la policía. La policía llegó rapidísimo, en 3 minutos. Y en cuanto llegó, primero sujetaron al familia que me estaba golpeando. ¿Qué pasa? La armada de Charles dio un paso al frente y se desahogó. Mi nuera nunca está en casa. Tiene una aventura y se divorció de mi hijo. Ahora está a la casa de la residencia de ancianos que mi hijo me compró. Trajo a esta gente para que se levaran mis cosas y me echaran. Solo soy una anciana sin nada. ¿Dónde está la persona involucrada? Al ver que la situación estaba bajo control, salí del vano. ¿Llamó a la empresa de mudanzas? Sí, lo hice. Agent, ¿esta es su casa? ¿Cómo pudo mudarse ACI como ACI? Es mi casa. Todos los documentos están completos. Sonré y sac la escritura de mi bolso. Miente. Esta es la residencia de ancianos que mi hijo me compró. La armada de Charles tiró de Charles. Hijo, dale la policía rapido. Esta casa no puede ser suya. La compraste antes del matrimonio. Sí, fui comprada antes del matrimonio, pero mis padres me la compraron antes de casarnos. Imposible. Mi hijo me la compró después de ganar mucho dinero con su doctorado. Q broma.
Yo pague la matricula del doctorado y los gastos de manutención de tu hijo. Como pudo comprar una casa? Charles, Q. Dices? Una sonrisa balona se dibujó en mis labios. Al instant, Charles se sonrojó, t. Artemudeando incoherentemente. En aquel entonces, conmovido por tu piedad filial, dejé que tu madre viviera en mi propiedad prematrimonial. Resulta que has estado presumiendo con ella todo el tiempo. Mi cara estaba llena de desdén. Los parientes de Charles comenzarán a susurrar entre ellos al esto. Realmente pensábamos que su Charles había legado a ser alguien de la vida. Resulta que solo es un hombre mantenido. Lo más probable es que el divorcio se debiera a que la esposa lo despreciaba. Después de todos estos años sin un hijo, quizá fue Charles quien habló como líder del grupo. Era la tercera tía, la segunda hermana de Charles. Si esta casa no es tuya, ¿por qué numbers la mast? Se giró con una sonrisa de disculpa, señaló a la madre de Charles y le dijo al policía, oficial, no fuimos nosotros. Fue ella. Numbers lamo para que la apoyara. Somos ciudadanos respetuosos de la ley. Dijanos ir. El agente hogió los documentos. Todos vengan a la comisaría a declarar. Herista alguien. No crees que merece una indemnización. Varios empleados de la mudanza tenían mortons y rasgunos en los brazos y la cara. Al esto, la tercera tía de Charles estalló en maldiciones. Segunda hermana. ¿No tienes ni idea de la clase de hombre que es tu hijo? Sin padecir, ¿cómo pudo Charles, un estudiante sin blanca, permitirse una casa tan bonita? Me desconcertó desde el principio, pero insististe en que solo tenía celos. Bueno, ahora sabemos que es un canalla y ni siquiera uno amable. Ahora que la familia de esa mujer ha abandonado a tu hijo, intentas arrastrarnos contigo. Olvide de la compensación. Paga por este desastre tú mismo. La madre de Charles se enfureció al esto. Claramente fues tu quien insistió en venir, intentando congraciarse con mi hijo solo porque es profesor. Mi hijo nunca ha dependido de las mujeres. Sus logros de hoy se deben a su excepcionalidad. Y fue mi hijo quien abandonó a esa miserable mujer. Y me ha encontrado una nueva nuera y me han dado un nieto regordit. Las dos partes discutieron a gritos hasta que finalmente los agentes los llevaron a la comisaría. Con mi promesa de triple paga, los de la mudanza estuvieron encantados de ir a la comisaría a declarar. En cuanto llegamos, numbers encontramos con los agentes que numbers habían visitado un par de días antes. Preguntaron confundidos, ¿por qué son ustedes dos? ¿Otra vez? Rápidamente cambié la culpa. Ella es la que ocupa mi casa y se niega a mudarse. Por eso tuve que recurrir a esto. Charles, ¿por qué no dices algo? ¿No compraste esta casa para que mamá se jubilara? Charles no se atrevió a decirlo, solo respondió, mamá, mudate conmigo. En cuanto a esta casa, fue asignada en su totalidad a Susan durante el divorcio. Solté una risa fría. Charles, ten un poco de vergüenza. Esta es claramente mi propiedad prematrimonial. Sac la sentencia de divorcio, el certificado de matrimonio y el acta de divorcio mientras hablaba. Después de examinarlos cuidadosamente, el oficial confirmó, esta es efectivamente tu propiedad prematrimonial, pero tus métodos son demasiado extremos. Lo siento, oficial. La había pedido que se mudara antes, pero seguía negándose. No tenía otra opción, ACI que sabiendo cuándo parar y corrigiendo errores con prontitud, ACI es como sigo siendo un ciudadano respetuoso de la ley. El oficial no se atrevió a regañarme ante mi actitud alegre. No dejes que vuelva a suceder. La madre de Charles empezó a armar un escándalo. ¿Por qué debería mudarme? Debiste haber manipulado la escritura de la propiedad. Charles no soportaba ver a su madre perjudicada. Susan, y me he ido sin nada. ¿Por qué no pude ser más comprensiva con mi madre? Intenté complacerla. Considerarlo un regalo para ti. Pero vino a mi casa y llamó a la policía, acusándome falsamente de intento de asesinato. La mía de Riojo. La madre de Charles estaba pálida, visiblemente culpable. Claramente, Charles no tenía ni idea de que su madre había venido a buscar pelea conmigo. Pero realmente sobreestime la brújula moral de Charles. Es solo una anciana con poca educación. No pudes dejar que se salga con la suya?
y estamos divorciados. Ahora es una desconocida para mí. ¿Por qué debería ser ante una desconocida? Susan, no solo es egoísta y insensible, sino que careces por completo de compasión y piedad filial. YAQ has elegido ser tan despiadada, no es que te dejé ir fácilmente. Quizás primero deberías dirigirte a estos trabajadores lesionados por tus familias y habla sobre la compensación. Al menciona la compensación, la tercera tía de Charles intervino de inmediato. Charles, fu tu madre quien numbers pidió que viniéramos. Además, nuestra familia no tiene dinero. Seguramente, un profesor distinguido como tu no envidiaría una suma tan insignificante. La madre de Charles no soportaba ver a su hijo gastar dinero. Ustedes fueron quienes hicieron esto. ¿Por qué debería pagarlo a mi hijo? Con eso, la situación se descontroló de nuevo. Al final, la policía tuvo que separarlos en diferentes habitaciones antes de que finalmente se restableciera la paz. Aun reacio a cuidar mal delante de sus familias. Charles asumió toda la responsabilidad de la compensación, les indica los trabajadores que se aseguraron de sacar una buena suma. Los trabajadores estaban encantados y me dijeron al la próxima vez que tengas trabajo, no olvides las manos. También estoy emocionada. Ver la madre de Charles en pánico me dio un gran placer. Sabía que Charles haría alguna mala parada, pero nunca respía que era tan bajo. Fuera del quirófano, se publicó en línea el video de mi golpeando a Charles y Fiona. No había sonado, solo imágenes de mi golpeándolas. Inmediatamente desato la indignación pública. Un médico agreda la gente, un hospital popular de la salud. Susan revocó su licencia médica. Abriendo las redes sociales. Me bombardearon con un aluvión de insultos. ¿Cómo se atreve un médico a golpear a la gente hoy en día? ¿Y no ley? Acaba de dar a luz y es tan vulnerable. ¿Cómo pudo atreverse a hacer eso? Alguien tan corrupto hasta la médula no es apto para ejercer la medicina. Revocan su licencia médica. Hospital. Debo despedir a Susan inmediatamente. Hospital. Debo despedir a Susan inmediatamente. Charles quería usar la opinión pública para presionar al hospital para que me despidieran y arruinaran mi reputación. El director me llamó. Susan, descansa bien en casa por ahora. Mantente alejada del hospital. Las tensiones entre médicos y pacientes y están. La temperatura es alta estos días, y los familias de los pacientes pueden ser fácilmente influenciados por la opinión pública y actuar impulsivamente. Sospecho que muchas personas en el hospital ahora mismo intentan aprovechar el caos para causar problemas. El guardia de seguridad también gritó, señora, se ha reunido una multitud fuera de la comunidad. Será mejor que no salga. Charles expuso mi dirección en línea. De verdad que me pase algo malo. Después de todo, es difícil castigar a la multitud, ¿no? Justo entonces, llamaron mis padres. Susan, ¿qué pasa con ese video? ¿Te hizo Charles algo malo? Mis padres siempre me apoyaron incondicionalmente. Pero se están haciendo más y no quiero molestarlos. Mamá, papá, Charles y yo estamos divorciados. Sé que me hizo daño, pero puedo con esto sola. Por favor, no. Tonterías. Como no numbers contest que te hicieron daño en el divorcio? Nuestra familia. No tiene dinero. Seguramente, un profesor distinguido como tu no envidiaría una suma tan insignificante. La madre de Charles no soportaba ver a su hijo gastar dinero. Ustedes fueron quienes hicieron esto. ¿Por qué debería pagarlo a mi hijo? Con eso, la situación se descontroló de nuevo. Al final, la policía tuvo que separarlos en diferentes habitaciones antes de que finalmente se restableciera la paz. Aun reacio a cuidar mal delante de sus familias. Charles asumió toda la responsabilidad de la compensación, les indica los trabajadores que se aseguraron de sacar una buena suma. Los trabajadores estaban encantados y me dijeron al la próxima vez que tengas trabajo, no olvides las manos. También estoy emocionada. Ver la madre de Charles en pánico me dio un gran placer. Sabía que Charles haría alguna mala parada, pero nunca respía que era tan bajo. Fuera del quirófano, se publicó en línea el video de mi golpeando a Charles y Fiona. No había sonado, solo imágenes de mi golpeándolas. Inmediatamente desato la indignación pública.
UN Medico Agrida la Gente, UN Hospital Popular de la Salud. Susan Revoco su licencia médica. Abriendo las redes sociales. Me bombardearon con UN aluvión de insultos. Como se atreve UN Medico a golpear a la gente hoy en día? Y no hay ley? Acaba de dar a luz y es tan vulnerable. Como pudo atreverse a hacer eso? Alguien tan corrupto hasta la médula no es apto para ejercer la medicina. Revocan su licencia médica. Hospital. Debo despedir a Susan inmediatamente. Hospital. Debo despedir a Susan inmediatamente. Charles quería usar la opinión pública para presionar al hospital para que me despidieran y arruinaran mi reputación. El director me llamó. Susan, descansa bien en casa por ahora. Mantente alejada del hospital. Las tensiones entre médicos y pacientes y están. La temperatura es alta estos días, y los familias de los pacientes pueden ser fácilmente influenciados por la opinión pública y actuar impulsivamente. Sospecho que muchas personas en el hospital ahora mismo intentan aprovechar el caos para causar problemas. El guardia de seguridad también gritó, señora, se ha reunido una multitud fuera de la comunidad. Será mejor que no salga. Charles expuso mi dirección en línea. De verdad que me pase algo malo. Después de todo, es difícil castigar a la multitud, ¿no? Justo entonces, llamaron mis padres. Susan, ¿qué pasa con ese video? ¿Te hizo Charles algo malo? Mis padres siempre me apoyaron incondicionalmente. Pero se están haciendo mayas y no quiero molestarlos. Mamá, papá, Charles y yo estamos divorciados. Sé que me hizo daño, pero puedo con esto sola. Por favor, no. Tonterías. Como no numbers contest que te hicieron daño en el divorcio. Nuestra familia no tolera el acoso. Y en realidad, no me acosaron tanto. Me costó contener las lágrimas. Hais que Charles se fura sin nada. Lo que está pasando en línea ahora son solo sus travesuras. Pronto me ocupé de eso. No había logrado a pesar de los golpes recientes, pero la preocupación de mis padres de repente hizo que todos mis agravios afloraran. Susan, no te preocupes. Papa seguro que los hará. Paga por esto. Papa, no te enfades. Tranquilo. Esos sinvergüenzas no merecen mi enfado. Este santo había alarmado a mis padres y no podía dejar que se preocuparan. Necesitaba calmar rápidamente la opinión pública. Pronto alguien publicó un video con audio en la sección de comentarios. Ustedes, pareja adultera, todavía tienen la audacia de acusarme. Lo di todo en cada cirugía y tengo la conciencia tranquila ante cualquiera. Y ustedes? Mientras yo salvaba pacientes, ustedes dos se diversion e incluso tuvieron un hijo. ¿No se suponía que estaban en el extranjero? ¿Esto le llaman ampliar sus estudios? También compartí públicamente el certificado de divorcio, la sentencia de divorcio y el veredicto de la disputa médica, contactando a varios medios de comunicación para que republicaran los informes. La opinión pública cambió al instante. Una avalancha de comentarios mordaces se dirigió inmediatamente a Charles. Así son los profesores universitarios, engañando a escoria durante el matrimonio? Charles no serve para ser educador. Estimo de casa es estudiante universitario. Un descarado increíble. Luego, un estudiante. De una universidad se filtró un video de la defensa de tesis de Fiona. Un profesor me arrojió los materiales de defensa de Fiona antes de tirarlos a un lado con desdén. No hace falta revisarlos. Independientemente del resultado de tu defensa, Charles T. Cubrera. El fraude académico y la mala conducta son lo que más desprecian los estudiantes. En cuanto se difundió el video, las publicaciones que exponían la mala conducta académica de Fiona se convirtieron en tendencia en línea, con exigencias de revocar su título e investigar a fondo la mala conducta académica. Pronto, los familias de un paciente que había tratado anteriormente hablaron por mi. Somos del campo y no pudimos conseguir cita, pero Susan numbers incluyó especialmente en su agenda y solo cobró la tarifa más baja por consulta. Estamos muy agradecidos. Diagnosticado erróneamente en el hospital del condado, Susan me curó con solo 12 yuan de medicamentos. Susan tiene una amplia experiencia clínica. Otros médicos dijeron que el tumor cerebral de mi madre era intratable, pero Susan luchó con unas y dientes para salvarla de la muerte.
Debo reconoce el mérito de esta generación de internautas. Lo desenredaron meticulosamente. El triángulo amoroso entre Charles, Fiona y yo, incluso creando una cronología detallada. La indignación pública siguió creciendo y la universidad, incapaz de soportar la presión, no tuvo más remedio que emitir un comunicado oficial. Charles recibió medidas disciplinarias y fue suspendido de la docencia. Un comienzo duro, pero una resolución suave. Paris que Charles cuenta con un fuerte apoyo. Bueno, entonces, vimos si sus contactos superan a los de mi familia.